El invierno no avisa. Liga despacio al principio. Con las primeras heladas de septiembre que hacen cruja la hierba bajo las botas. Pero Jim Bridger y lo sabe. Leva 60 inviernos en estas tierras y conoce cada señal. Cuando las adillas recolectan más penas de lo normal y las alzas bajan de las montañas antes de tiempo. El entiende que la bestia blanca se está preparando para atacar. Su rancho está en el corazón de Montana. En una zona donde no hay árboles que detengan el viento. Solo pradera hasta donde alcanza la vista. La casa es pequeña, de madera oscura, con una estufa de leña que nunca se apaga desde octubre hasta abril. Pero Jim no vive en la casa. Vive afuera, en el lomo de su caballo, cuidando lo que más le importa. 1000 vacas que dependen de él para liga vivas a la primavera. La preparación empieza en octubre. Cuando el suelo todavía está duro pero la nieve no ha llegado. Jim y sus dos ayudantes, muchachos jóvenes que llegaron al rancho buscando trabajo y aprendiendo a fuerza de golpes, recorren cada metro del terreno. Buscan los lugares donde el viento no pega tan fuerte. Canadas profundas, laderas que miran al sur, rincones donde los árboles crecen juntos formando un techo natural. Eso no se hace al azar. Jim ha visto morir a muchas vacas por dijalas donde el viento las agarra de frente. El viento es el verdadero asesino. A 30 grados bajo cero, una brisa suave se convierte en cuchillas que cortan la piel. Por eso el elige con cuidado. Y cuando elige, empieza el areo. Haría 1000 vacas no es como en las películas. No hay gritos en hay carreras. Es un trabajo lento, pesado, que requiere que los animales se muevan sin asestarse. Si una vaca se estresa, suda. Si suda, el frío la mata. Hacia que Jim habla en voz baja, cosas susurrando, y su caballo hielo camina despacio, marcando el pozo. Los becerros van al centro, las madras a los lados, y los toros viejos detrás, empujando sin violencia. Cuando llegan al refugio elegido, Jim revisa el cielo. Este gris, pesado, cargado de nieve. Calcula que falta una semana, tal vez menos. Entonces viene lo más importante, el alimento. En invierno, la hierba queda enterrada bajo un metro de hielo. Las vacas no pueden escapar. Hacia que Jim ha perdido el verano cortando heno, secándolo al sol y guardándolo en pacas enormes que ahora están apaladas cerca del refugio. Pero no basta con tener el heno. Hay que repetirlo. Cada 2 días, Jim engancha el trineo al tractor y empieza a lanzar las pacas. Las vacas lo escuchan liga. El ruido del motor es paralelas como el de la campana de la cena. Se acercan corriendo, levantando nubs de nieve, y pelean por un pedazo de hierba seca que sabe polvo pero que las mantiene vivas. Noviembre liga con todo. Un día amanece nevando y no para en 3 días. Jim sale a las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro, y la niebla liga a las rodillas. Tiene que abrir camino hasta el granero para sacar el tractor. El viento golpea tan fuerte que no escucha en su propia respiración. Camina agarrado a una cuerda que viene de la casa al granero, porque se suelta, puede perderse 20 metros de su puerta y morir congelado sin que nadie lo encuentre hasta la primavera. Esa mañana encuentra el tractor tapado por un montón de nieve dura como piedra. Tiene que picar durante 2 horas con una pala pequeña, parando cada 10 minutos para frotarse las manos y entrar en cala. Cuando por fin arranca el motor y empieza a repartir el heno, vi que han nacido 3 terneros en medio de la tormenta. Los terneros recién nacidos no aguantan el frío. Si no los secan rápido, mueren en minutos. Jim baja del tractor y corre los.
La madre lo mira con desconfianza, pero él se acerca despacio, hablando. Con un trapo que leva siempre en el bolsillo. Froder al ternero hasta que empieza tembla y moverse. El tembla es buena señal. Significa que el cuerpo está peleando. Uno de los terneros no quiere levantarse. Jim lo carga en brazos, lo mete en la cabina del tractor y lo envuelve en una manta vieja que guarda para estas emergencias. El ternero lo mira con ojos grandes y asustados, y Jim le habla como si fuera un perro, tranquilo, y aposo. Después lo devuelve con su madre y espera a que empiece mamá. Si no mamá, no genera Kayla y Samua. La madre lo lame y el ternero responde. Jim suelta el air que tenía guardado. Diciembre es el mes más duro. El sol apenas aparece. A las 4 de la tarde y esta noche y el frío aprieta como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador gigante. Jim duerme poco. Se despierta cada 2 horas para mirar por la ventana. Escucha el viento. Si cambia de dirección, si se vuelve más fuerte, tiene que levantarse, vestirse y salir a revisar que las vacas sigan en el refugio. Una noche, el viento dura y empieza a soplar desde el norte. Jim lo nota enseguida. La casa cruje de otra manera. Se levanta sin encender la luz, se pone las botas y la parca, y sale. Afuera no se ve nada. La nieve vuela horizontal y la pega en la cara como agujas. Camina a tientas hasta el corral y cuenta las sombras. No encuentra a la vaca vieja, la que cogía de la pata trasera. Jim sabe dónde buscarla. Las vacas viejas, cuando sienten que van a morir, se apartan del grupo. Buscan un lugar solitario y se acuestan. El sueño las vence y no despiertan. Él camina contra el viento, rezando para encontrarla a tiempo. La ve apoyada contra una roca, temblando sin parar. No puede levantarse. Jim se arrodilla en la nieve y le frota las patas, la habla, le dice cosas que ella no entiende pero que él le ayudan a no pensar en el frío que le quema las manos. Logra ponerla de pie y la empuja sin parar. Un pozo y otro pozo, hasta liga al grupo. La vaca se mete entre las demás y el caída de los cuerpos la envuelve. Jim se queda un rato mirando, asegurándose de que no vuelve a caer. Cuando regresa a la casa, no sienta las manos. Las mete en agua tibia, no caliente, porque el calor brusco lastima más. El dolor al volver la circulación es tan fuerte que aprieta los dientes y cierra los ojos. Pero no dice nada. No hay nadie para escucharlo. Enero trae una ventisca que dura 5 días. Jim no puede salir del refugio. El viento es tan fuerte que tiraría a un hombre al suelo. Se pasa los días paciendo leña dentro del cobertizo, mirando las tablas de madera y pensando en la primavera. Su única compañía es una radio vieja que apenas agarra señal. Escucha las noticias de otros ranchos, de otros vaqueros que pelean la misma batalla. Algunos no lo logran. Pierden 100 vacas, 200. Hay silencios largos cuando nombran a los que se fueron. Cuando la ventisca termina, Jim sale a contar pérdidas. Encuentra 5 vacas muertas, cubiertas de nieve, rígidas como estatuas. Las marca en su libreta con lápiz, sin lora, sin maldecir. Las pérdidas son parte del trato que hizo cuando eligió esta vida. Luego buscará las que sobrevivieron. Las ve moverse, escarba en la nieve buscando hierba. Y siente algo que no sabe explicar. No es alegría. Es algo más tranquilo, más hondo. Como si él también hubiera sobrevivido. Febrero es el mes de la espera. Los días se alargan un poco y el sol calienta.
aunque mentira. Jim empieza a sonar con el deshielo, con el barro, con el olea de la tierra mojada. Pero sabe que falta lo per. Febrero en Ghana. Te hace crea que y pozo y luego te pega con una helada que party las piedras. Una tarde. El cielo se despeja y el sol brilla de verdad. Jim se sienta en el porche, algo que no hace desde octubre. Hielo está atado cerca, moviendo la cola. Las vacas están necadas, aprovechando el calor. Jim se quita el sombrero y cierra los ojos. Escucha el silencio. Pero y no es un silencio de muet. Es un silencio cansado. Como el de alguien que ha peleado mucho y necesita descansar. Dentro de un mes, la nieve empezará a derretirse. Los arroyos volverán a correr. Los terneros nacidos en la tormenta serán becerros futis que corridian por la pradera. Y Jim volverá preparar el hino, a revisar las cercas, a mirar el cielo buscando señales. Porque el invierno siempre vuelve. Y él siempre estará esperando, con las manos calosas y el corazón tranquilo. Listo para pelear otra vez. La comida caliente es lo único que separa a un hombre vivo de un hombre congelado. Jim lo aprendió en su primer invierno, cuando tenía 17 años y un vaquero viejo le dijo: Muchacho, el estómago vacío es el primer amigo de la muerte. Desde entonces, nunca ha soltado una comida. Pero cocinar en un rancho perdido no es como cocinar en una casa normal. No hay supermercados, no hay entregas a domicilio, no hay neverolina de cosas preparadas. Todo lo que Jim come entre noviembre y marzo tiene que está guardado desde octubre. Enlatado, seco o congelado antes de que el frío lo congele por su cuenta. La cocina de Jim es pequeña pero tiene lo esencial. Una estufa de leña que también calienta la casa. Una mesa de madera gastada por los años y estantes llenos de frascos de vidrio. En esos frascos guarda frijoles, lentejas, maíz y todo lo que su hermano le manda desde la ciudad cuando viene a visitarlo en verano. También tiene un gancho en el techo del que cuelga con seca. Tiras largas de residencial que ha curado el mismo con sal y humo para que durmesis. El desayuno es sagrado. Jim se levanta a las 4 de la mañana, cuando todavía no hay una luz en el cielo. Lo primero que hace es avivar el fuego de la estufa, que ha estado ardiendo toda la noche pero y está bello. La echa más leña y pon una cafetera de hierro encima. El café tiene que ser fuerte, tan fuerte que la cuchara se sostenga sola, como dicen los viejos. Mientras el café hierve, parte dos huevos en un sartén de hierro y los fríe con manteca de vaca, no con aceite. La manteca aguanta mejor el frío y da más energía. También calienta frijoles de la olla que cocinó el día anterior. Los aplasta con un tender y los conjunto con tortillas de harina que el mismo hace cada domingo. Las tortillas las guarda envueltas en un trapo y duran toda la semana sin no se acaban antes. Pero lo más importante del desayuno no es lo que se ve en el plato. Es lo que Jim bebe antes de salir. Prepara su termo con lo que llama el barro del vaquero. Es café cargado. Pero no solo eso. Le pone una cucharada grande de manteca de vaca, un poco de jarabe de maíz y una pizca de sal. La mezcla suena asquerosa, y lo es, pero cumple su trabajo. Esa grasa y es agita entran al cuerpo y encienden un fuego interno que dura horas. Jim bebe el primer sorbo haciendo una mueca. Pero luego siente el calor bajar por la garganta y extendes por el pecho. Vale la pena. Los ayudantes del rancho, dos muchachos que rondan los 20 años, serían la primera vez que ven a Jim preparar esa porquería. Pero después de una semana trabajando afuera, ellos mismos le piden que les prepare su propio termo.
El barro del vaquero se ha convertido en una tradición que pasa de generación en generación. Aunque nadie sepa exactamente quién la inventó. La comida del mediodía no existe en invierno. No hay hora para almorzar. Jim come cuando puede, donde puede. A veces es un pedazo de carne seca que mastica despacio mientras revisa las vacas. Otras veces son galetas duras que leva en el bolsillo del chactán, envueltas en un pañuelo para que no se congelan. Si el viento permite encender un pequeño fuego, se calienta una lata de frijoles y los come directamente de la lata con una cuchara de madera que nunca se separa de él. Pero la comida más importante del día llega a la casa. Cuando el trabajo termina y Jim vuelve a la cabana. Es entonces cuando prepara el guiso. El plato que leva décadas perfeccionando y que cambia según lo que tenga a mano. El guiso de Jim siempre empieza igual. Pon una olla grande sobre la estufa y derrite un trozo de manteca. Luego echa cebolla picada, sal licuada, y ajo. Mientras eso se fríe, corta la carne. Puede ser de res, de venado si queso uno en tono, o de lo que tenga. La carne va a la olla y se dora despacio. Después añade agua caliente, papas, zanahorias y lo que encuentra en los frascos. Frijoles cocidos, maíz, a veces tomate enlatado. El guiso tiene que hervir mucho rato, hasta que la carne se deshaga y las papas se vuelven blandas. Mientras hierve, Jim aprovecha para hacer pan. No es un pan elegante. Mezcla harina, agua, sal y un poco de levadura en polvo. Amasa rápido. Forma unas bolas y las aplasta antes de ponerlas en un sartén sobre la estufa. El pan frito, como el lo llama, sal caliente, crujiente por fuera y suave por dentro. Los muchachos llegan cuando el guiso ya está listo. Entran a la cabana con las mejillas rojas por el frío. Los bigotes llenos de escarcha y las manos tan entumecidas que no pueden abarcar los botones. Jim les serve un plato hondo humante y les pone un pan frito al lado. Nadie habla mientras comen. Solo se escucha el ruido de las cucharas contra el plato y el crujir de la leña en la estufa. Pero no todo es como. Hay algo que Jim sueda más que la comida. El agua. En invierno, el agua es un problema. El pozo está afuera y la bomba se congela si no se protege. Jim tiene un sistema que aprendió de su padre. Envuelve la bomba con mantas viejas y una lona. Y cada noche deja un chorro pequeño corriendo para que no se pierda del todo. ACI. Hay mañanas en que sale con agua caliente para descongelar la bomba y ponerla los bolds. El agua que beben también tiene que cuidarse. Jim hierve toda el agua que usa para cocinar y para beber. No por bacterias sino porque el agua del pozo sabe metal si no se trata. Después legada en termos grandes que mantienen cerca de la estufa para que no se hiele. Nada per que despertas con sed en medio de la noche y encontra el vaso con una capa de hielo encima. Hay días en que Jim se cansa de la misma comida. El guiso, los frijoles, la carne seca. Todo sabe igual después de 3 meses. Entonces saca los frascos especiales, los que guarda para las emergencias del ánimo. Mermelada de fresa que hizo en verano con las frutas del huerto. Duraznos en almíbar que su hermana le mandó enlatados. Un trozo de queso curado que compró en el pueblo antes de que cerraran el camino. Esas pequeñas cosas cambian el humor. Un pedazo de pan con mermelada sabe sol, a días calientes, a otra vida. Jim come despacio, cerrando los ojos, recordando cómo era el verano cuando las moscas molestaban y uno se quejaba del calor. Ahora daría cualquier cosa por ese calor. Una noche, uno de los muchachos llega tarde.
Jim lo espera con la señalista. Preocupado pero sin demostrarlo. El muchacho entretemblando. Con los labios morados y las manos blancas. Jim lo sienta junto a la estufa. Le quita las botas y le frota los pies con un trapo seco. Le dia un plato de guiso caliente y un té cargado con miel. No le pregunta que pozo. Eso puede esperar. Ahora lo importante es que como y enter en cala. El muchacho come sin levanta la vista. Cuando termina, el color vuelve su cara. Entonces mira a Jim y dice, me quedé dormido en el granero. Solo 10 minutos. Cuando despert no sencha las manos. Jim asiente. No lo regana. Solo dice, la próxima ponte el reloj con alarma. El muchacho asiente y los dos se quedan mirando el fuego. Esa noche, Jim no duerme bien. Piensa en lo fácil que es morir. En como un muchacho joven y fuerte puede quedarse dormido y no despierta nunca. Piensa en todos los vaqueros que se han quedado en el camino, congelados en una tormenta o dormidos para siempre en algún granero. Y piensa en su propia muerte, en como sea, en si tendrá tiempo de despedirse. A la mañana siguiente, Jim prepara el desayuno con más cuidado que nunca. Los huevos bien fritos, los frijoles calientes, las tortillas recién hechas. Prepara 3 termos de barro de vaquero, uno para cada uno. Antes de salir, mira a los muchachos y dice, comen bien, muchachos. El cuerpo es el único caballo que nunca podemos cambiar. Después abre la puerta y sale el frío, con el termo apretado contra el pecho y el estómago lleno de combustible para la batalla. El frío no perdona. Jim lo sabe desde niño. Cuando su abuelo le enseñó a mirar el cielo y leer lo que se bien. Pero saber no basta. Hay que sentir el frío en la cara, en las manos, en los pulmones que queman cada vez que uno respira hondo. Eso es lo que separa a los que cuentan historias de los que las viven. Salir de la cabana a las 5 de la mañana es como meter la cabeza en un horno pero al revés. El golpe tan duro que la primera bocanada duele. Jim tos, escupe, respira otra vez más despacio. El cuerpo necesita unos minutos para aceptar lo que viene. No hay manera de aparar ese proceso. Hay que dar tiempo. Lo primero que haces es ir al granero. No puede ver las vacas sin antes revisar a Hielo, su caballo. Hielo no es un caballo joven. Tiene 15 años y las patas cansadas, pero sabe más que muchos vaqueros juntos. Cuando Jim abre la puerta del establo, Hielo levanta la cabeza y resopla. Una nube debajo sale de sus narices. Jim se acerca y le pasa la mano por el cuello, sintiendo el pelo áspero y la piel caliente debajo. Antes de montar, tiene que preparar al caballo. El suda es el enemigo. Si Hielo suda y después para, el suda se congela y el caballo tiembla hasta caer enfermo. Por eso Jim lo cepilla despacio, quitando la escarcha de la noche, hablando en voz baja. Después le pone la manta gruesa debajo de la montura, una manta de lana que la mujer de un ranchero vecino tejió hace años a cambio de una ternera. Las herraduras también importan. Jim revisa cada una, tocando los clavos, asegurándose de que los corks, esos tacos de metal que evitan los resbalones, siguen firmes. Un caballo que resbala en el hielo es un caballo que se cae. Un caballo que se cae puede romperse una pata. Una pata rota no tiene solución en invierno. Jim ha tenido que hacer eso, lo que no puede recordar, y prefiere revisar 10 veces las herraduras antes de volver a pasar por eso. Cuando Hielo está listo, Jim se vistirá él mismo. No puede vestirse dentro de la cabana porque llegaría sudando al establo.
ACI culo hace en el granero, con el frío mordiendo la piel mientras se pone capa tras capa. Primero la camiseta térmica, pegada al cuerpo como una segunda piel. Luego la camisa de franela, gruesa y suave. Después el suéter de lana que la pica pero lo abriga. El chactón de lana de oso va después, pesado como una carga. Por último la chaparra de cuero y la parca con capucha de piel de coyote. Las botas son otro mundo. Jim tiene dos pares. Unas para caminar corto y otras para montar. Las de montar son más grandes, con espacio para dos pares de calcetines y una plantilla de fieltro que el mismo corta cada tono. Las ajusta despacio, moviendo los dedos para que quede espacio, porque se aprietan mucho, la sangre no circula y los pies se congelan igual. Los guantes son la peor parte. Jim necesita sentir las riendas. Necesita poder atar un nudo si hace falta. Los guantes gruesos no sirven. Por eso usa los de cuero fino, pero debajo lleva otros de piel de conejo con los dedos cortados. Así puede moverlos, puede agarrar, pero el núcleo de la mano se mantiene caliente. Es un invento feo, cosa ridículo, pero funciona. Cuando por fin está listo, sale del granero y el viento lo golpea. Hielo camina detrás, pisando firme, confiando en que su jinet sabe por donde ir la nieve cruj bajo los cascos. El cielo está gris, sin sol, sin esperanza de que cambie pronto. El trabajo del día es revisar el perímetro. Las vacas están en el refugio, pero los depredadores también saben que hay comida. Los lobos no atacan de frente, no como en las películas. Ellos esperan, observan, buscan al débil, al que se separa, al que no puede levantarse. Jim tiene que asegurarse de que todos están juntos, de que ninguno quede rezagado. Recorre el perímetro toma horas. Hielo camina al paso, lento pero constante. Jim escucha más de lo que mira. El viento trae sonidos, pero hay que saber distinguirlos. El crujer de la nieve puede ser un animal o puede ser el hielo que se parte solo. El alido de un lobo puede estar cerca o puede estar a kilómetros, rebotando en el cañón. A media mañana, Jim ve algo que no le gusta. Un grupo de vacas está nervioso, moviendo sin rumbo, mugiendo más de lo normal. Se acerca despacio y ve las huellas. Lobos. No uno, varios. Las huellas son frescas, de la noche anterior. Los lobos rodearon el grupo, buscando un punto débil, pero no atacaron. Tal vez había luna llena y prefirieron esperar. Tal vez solo estaban probando. Jim desmonta y revisa el suelo. Encuentra sangre. Poca, pero sangre. Sigue el rastro y encuentra a una vaca joven con una mordida en la parte trasera. No es profunda, no parece grave, pero la vaca cogia. Y una vaca que cogia es una vaca que se queda atrás. Una vaca que se queda atrás es una vaca muerta. Jim no puede curarla ahi. Tendría que llevarla al granero, pero el granero está lejos y la vaca no caminará sola. Piensa rápido. Saca una soga del caballo y la enlaza suavemente, sin tirar. La vaca se asusta al principio, pero él la habla con voz tranquila, como si la contara un secreto. Poco a poco, la acostumbra la prisión y empieza a caminar detrás de hielo. El camino de regreso es lento. Jim ve el paso, mirando atrás cada pocos metros, asegurándose de que la vaca no se detenga. El viento sopla más fuerte y la temperatura baja. Siente los pómulos arder, la nariz entumecida, pero no puede parar. Si para, la vaca para. Si la vaca para, no vuelve a arrancar. 3 horas después, llegan al granero.
Jim meet la vaca dentro, la ecajino fresco y la limpia la herida con agua tibia y un trapo. No tien medicamentos, pero la manteca de vaca mezclada con sal serve para desinfectar y tapa la herida del frío. La vaca se deja cansada, asustada, pero viva. Jim la mira y piensa que esta batalla la ganó. Pero sabe que los lobos volverán. Los lobos siempre vuelven. Los días siguientes, Jim cambia la rutina. En lugar de revisa una vez, revisa tres. Sale más temprano, vuelve más tarde. Leva el rifle colgado en la montura, algo que no hace desde hace años. Los lobos no son tontos. Hulen al hombre, hulen el miedo, hulen la vigilancia. Por ahora, se mantienen lejos. Una noche, Jim se queda dormido en la sala. No es sueño profundo, es cansancio que nubla la cabeza sin aviso. Cuando despierta, la luna está alta y el frío cola hasta los huesos. Hielo sigue ahi, quieto, esperando. Jim le pasa la mano y siente que el cabello también está cansado. Los dos están cansados. Los dos siguen ahi. Regresa a la cabana, desencilla a hielo, lo cepilla, lo arropa con su manta. Antes de irse, apoya la frente en el cuello del cabello y cierra los ojos un momento. No dice nada. No hace falta. En la cabana, los muchachos duermen. Jim se sienta junto a la estufa, calienta un poco de café y se queda mirando las llamas. Piensa en los lobos, en la vaca herida, en hielo, en los años que le quedan. Piensa en su padre, que hace lo mismo en este mismo rancho, y en su abuelo, que empezó todo desde cero. Piensa que esta vida es dura, muy dura, pero que él no sabe vivir de otra manera. A la mañana siguiente, el sol sale débil pero sale. Jim sale al corral y ve a la vaca herida caminando, cojeando un poco pero comiendo heno con las demás. Ve a hielo asomado a la puerta del establo, esperándolo. Ve a los muchachos preparándose para otro día de trabajo. No sonríe. No es hombre de sonrisas fáciles. Pero algo se le afloja en el pecho. Algo que no es alegría pero se le parece. Saca el termo, bebe un sorbo de barro de vaquero, y siente el calabajar despacio. Otro día. Otra pelea. Otra oportunidad de seguir adelante. Monta a hielo y se pierde en la blancura. Un punto pequeño en medio de la nada, pero un punto que sigue moviéndose, que sigue resistiendo, que sigue siendo parte de este mundo duro y hermoso que lo vio nacer del viento cambio de dirección durante la noche. Jim lo sintió incluso dormido, como si algo en él le hubiera tocado el hombro para despertarlo. Abrió los ojos en la oscuridad y se quedó quieto, escuchando. La cabana crujía de otra manera. El silencio era diferente. Algo malo venía. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a los muchachos. Ellos necesitaban dormir. Mañana iba ser un diálogo. Jim se asomó a la ventana y vio el cielo. No había estrellas. Solo una oscuridad densa, pesada, que tragaba todo lo que miraba. El viento soplaba en ráfagas cortas, como probando la tierra antes de lanzarse del lino. Volvió a la cama pero no durmió. Se quedó con los ojos abiertos, contando los minutos, esperando lo que sabía que iba a pasar. A las 3 de la madrugada, el viento golpeó la cabana como un puño. La madera crujió entera. Los vidrios temblaron. Los muchachos se sentaron en la cama de golpe, sin entender. Jim y estaba levantado, vistiéndose. Dijo solo dos palabras, tormenta grande. Lo que vino después no fue neve común.
Fue un muro blanco que borró el mundo. Jim abrió la puerta y no vio nada. Literalmente nada. La luz del interior se perdía a medio metro de la entrada, como si la noche se la hubiera tragado. El viento olivatán fuerte que dolía los oídos. Los muchachos lo miraron asustados. Jim cerró la puerta y se quedó pensando. Las vacas estaban en el refugio. Eso era bueno. Pero los terneros recién nacidos no aguantaban vientos así. Necesitaban estar en el granero, protegidos, calientes. El problema era que el granero estaba a 100 metros y con esa ventisca, 100 metros eran como 100 kilómetros. Decidió esperar. Salió cada media hora a mirar, agarrado a la cuerda que había tendido entre la casa y el granero haitianos, justo para estos momentos. La tercera vez que salió, el viento lo tumbó. Cayó de espaldas y la niebla tapó la cara en segundos. Si no fuera por la cuerda, no hubiera encontrado la puerta nunca. Entró arrastrándose, escupiendo hielo, maldiciendo en voz baja. Los muchachos lo ayudaron a quitarse la ropa congelada. La chaqueta estaba tan tiesa que podía mantenerse de pie sola. Jim se sentó junto a la estufa y bebió café caliente mientras el temblor de las piernas se le paraba poco a poco. No podía salir. Nadie podía salir. Ahora solo quedaba esperar. La tormenta duró 3 días. 3 días sin ver el sol, sin poder abrir la puerta más de lo necesario, sin saber qué paraba con las vacas, con hielo, con todo. Jim se turnaba con los muchachos para hacer guardia junto a la ventana. Por si escampaba un momento y podían correr al granero. Pero no escampó. El segundo día, la lana empezó a escasear. Jim había calculado mal o la tormenta había llegado antes de lo esperado. El caso es que tenían madera para 2 días más, no para 3. Empezaron a racionar el fuego. Menos cala, más ropa puesta. Se sentaban los 3 alrededor de la estufa, envueltos en mantas, hablando poco, escuchando el viento que no paraba. El tercer día, Jim tomó una decisión. Iba a salir aunque el viento no parara. Necesitaba ligar al granero, ver a hielo, ver las vacas, aunque solo fuera un minuto. Los muchachos intentaron convencerlo de lo contrario, pero Jim no escuchó. Se vistió con todo lo que tenía, se ató la cuerda a la cintura y le dio el otro extremo al más joven. Se tiraba 3 veces seguidas, quería decir que tenía problemas y tenían que tirar de la cuerda para sacarlo. Salió. El viento lo golpeó como una ped. Camino agachado, casi agadas, siguiendo la cuerda que lo guiaba hacia el granero. La niebla golpeaba la cara como arena. No veía nada. Solo seguía la cuerda, pozo a pozo, contando mentalmente los metros. Cuando por fin tocó la puerta del granero, cosa loro de alivio. Abrió y entró. Adentro el silencio era total. Hielo lo miró desde su rincón y resopló. Jim se acercó y lo abrazó, sintiendo el calor del animal, su olor a caballo, a vida. Estaba bien. Había comido un poco del hino que Jim había dejado preparado. Tenía agua, aunque medio congelada. Las vacas también estaban bien. Apretadas unas contra otras, generando calor, sobreviviendo. Jim contó las cabezas. Faltaba una. Buscó en los rincones, llamó en voz baja, pero no apareció. Una vaca menos. Anotó mentalmente y salió otra vez al infierno blanco. El regreso fue peor. El viento había cambiado y ahora le pegaba de costado, queriendo tumbarlo. Jim se agarró a la cuerda con las 2 manos y camino de lado, como los cangrejos, pozo a pozo, sin pensar en nada más que en el siguiente movimiento.
Cuando por fin toco la puerta de la cabana, los muchachos lo metieron adentro casi arrastras. Tardo 2 horas en dejar de temblar. No podía sostener la taza de café sin que se la quiera. Los muchachos lo miraban en silencio, sin saber qué decir. Jim cerró los ojos y se dejó llevar por el calor de la estufa. Está bar vivo. Hielo está bar vivo. La mayoría de las vacas estaban vivas. Era suficiente. Al cuarto día, la tormenta paró tan de repente como había empezado. Jim abrió la puerta y el sol lo siguió. El mundo era blanco, inmaculado, hermoso, pero también traicionero. La nieve había cubierto todo. No se veían los postes de la cerca, no se veían los caminos, no se veía nada. Lo primero que hicieron fue ir al granero. Hielo salió contento, moviendo la cabeza, queriendo correr la niebla legaba al pecho. Jim lo dejó en reto, que disfrutara. Después fueron a buscar a las vacas. El refugio estaba intacto. Las vacas habían sobrevivido. Todas menos la que faltaba. Jim la encontró más adelante, cubierta de nieve, rígida. Había intentado ligar a un arroyo congelado, y el viento la había tumbado. No tuvo fuerzas para levantarse. Jim la miró en reto. Era una vaca joven, de las que había criado desde ternera. Le tocó la cabeza con la mano enguantada y dijo algo en voz baja. Una oración, un adiós, no sabía bien. Después siguió adelante. No podía detenerse. El trabajo no espera. Los días siguientes fueron de recuperación. Había que desenterrar las cercas, revisar los postes, asegurarse de que el refugio seguira siendo seguro. Jim trabajaba desde que salía el sol hasta que se escondía, comiendo de pie, durmiendo apenas. Los muchachos lo seguían, aprendiendo sin que él les enseñara, solo mirando. Una tarde, el más joven se acercó y le preguntó, Don Jim, ¿cómo es para no rendirse? Jim lo miró en reto, pensando la respuesta. Después señaló el horizonte y dijo, mira eso. El muchacho miró pero no vio nada especial. Solo nieve, cielo, montañas lejanas. Jim siguió. A la atrás hay un arroyo que nace en las montañas. En primavera se llena de agua y las vacas van a beber. Los terneros yugan en la orilla. Los pájaros vuelven. El pasto crece tan verde que llueve los ojos. El muchacho lo escuchaba sin entender bien. Jim terminó. Por eso no me rindo. Porque sé que a la atrás, esperando, está la primavera. Esa noche cenaron tarde. Jim preparó un guiso especial, con la carne que había guardado para una ocasión así. Comieron en silencio, pero era un silencio distinto al de la tormenta. Era un silencio de cansancio bueno, de los que saben el trabajo terminado. Después de cena, Jim salió un momento al porche. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como nunca. Millones de puntos de luz en la oscuridad. Jim levantó la vista y se quedó mirando un reto. Pensó en su padre, en su abuelo, en todos los que habían mirado estas mismas estrellas desde este mismo lugar. Pensó que él también sería un recuerdo algún día, una historia que contarían alrededor del fuego. Pero aún no. Todavía tenía trabajo. Todavía tenía vacas que cuidar, un caballo que montar, un rancho que mantener. Todavía tenía primaveras esperando al otro lado del invierno. Entró a la cabana, cerró la puerta y se sentó junto a la estufa. Los muchachos y dormían, rendidos. Jim avivó el fuego, se sirvió un café y se quedó mirando las llamas, escuchando el silencio,
Esperando el nuevo día de la primavera no liga con flores y cantos de pájaros en estas tierras. Liga despacio, cosa con vaganza, empujando el frío día tras día hasta que el hielo empieza soltar lo que ha tenido agarrado durante meses. Jim lo nota en pequeños detalles. El huele distinto por las mañanas. La nieve no cruje igual bello las bodas. Los arroyos, esos que habían sido caminos de hielo, empiezan a hablar otra vez, con un rumor de agua que corresponde debajo de la capa blanca. Pero el destino es traicionero. Jim lo sabe mejor que nadie. Ha visto a caballos romperse las patas en el hielo fino que parece firme. Ha visto a vacas quedar atrapadas en el barro que se traga todo. Ha visto a hombres confiados perderlo todo por pensar que lo peor había perdido. El invierno no será fácil. Siempre guarda un último golpe, una helada tardía que mata lo que se atrevió a nacer antes de tiempo. Por eso Jim no baja la guardia. Sigue saliendo temprano, sigue revisando el refugio, sigue durmiendo con un oído atento al viento. Pero algo ha cambiado en él. Una tranquilidad que no había sentido en meses. Como si el cuerpo supiera que la pelea está ganada, aunque la guerra aún no termina del todo. Los muchachos también lo notan. No caminan encorvados contra el frío. Levantan la cabeza, miran el horizonte, hablan de lo que harán cuando el camino se abra y puedan viajar al pueblo. El más joven que ver su novia, la que dejó en otoño con la promesa de volver en primavera. El otro que compra herramientas nuevas, un rifle mejor, botas que no se le hagan polvo en el primer mes. Jim los escucha y sonríe por dentro. Ellos todavía creen que la vida es una lista de cosas por conseguir. El sabe que la vida es esto, aquí, ahora, con el viento helado y el lomo del caballo bajo las piernas. Una mañana, Jim sale y el sol calienta de verdad. No es el sol pálido del invierno que alumbra pero no calienta. Es un sol con ganas, de esos que se sienten en la piel aunque el siga frío. Se quita el guante un momento y extiende la mano. La luz le calienta los dedos. Cierra el puño y guarda es que la como si fuera un tesoro. Este decide que es momento de viajar al arroyo. Durante el invierno, el agua ha estado congelada y las vacas han bebido de los bebederos que él mantenía abiertos a golpe de pico y paciencia. Pero ahora el arroyo se está derechando y hay que asegurarse de que el pozo se seguro, de que las vacas puedan viajar sin riesgo de atascarse en el barro o romper el hielo. Camina con hielo hacia el oeste, donde el terreno baja suave hasta el course. El caballo está nervioso, contento. Siente que algo cambia. Jim lo deja troda un poco, sintiendo el viento en la cara sin el dolor de otros meses. Por un rato, son solo dos viejos amigos paseando bajo el sol. El arroyo está cosa libre. El agua correscura, rápida, hambrienta después de tanto tiempo quieta. Jim desmonta y se acerca a la orilla. Meet la mano y el frío le muerde los dedos, pero no importa. Es agua viva. La mira corre y piensa en todo lo que ha perdido desde que el arroyo se congeló. Las tormentas, los lobos, la vaca herida, la noche que cosa se queda dormido en el granero. Todo eso está atrás ahora, lavado por esta misma agua que corre el Río Grande. Vuelve al rancho con la tranquilidad de quien ha cumplido. Pero el trabajo no termina. Ahora hay que preparar la salida del invierno. Hay que revisar cada cerca, cada post, cada alambre que la nieve pudo haber roto. Hay que limpiar los bebederos, reparar el techo del granero, sacar la herramienta que ha estado guardada desde octubre. La lista es larga,
pero ya no pesa. Cada tarea es un pozo hacia adelante, hacia el cala, hacia la vida fácil que trae el verano. Los muchachos trabajan con ganas. Jim los dirige sin mundo, solo mostrando, explicando, dejando que los hagan y aprendan. El más joven clava un post torcido y Jim no dice nada. Enderezará otro más adelante. Lo importante es que el muchacho aprenda hacer, no que haga bien a la primera. Una tarde, mientras comen en el porche por primera vez desde octubre, el más joven pregunta, Don Jim, ¿cuántos inviernos más piensa aguanta? Jim mastica despacio, traga, bebe un sorbo de café. Luego mira al muchacho y dice, hasta que el cuerpo diga basta. O hasta que el invierno gain. Lo que pase primero. Los muchachos se ríen, pero Jim no. Él habla en serios. Sabe que cada año es más difícil. Que el frío le duele más en los huesos. Que las noches sin dormir le pesan más. Que hielo también este viejo y no sabe cuánto tiempo más podrán seguir juntos. Pero mientras pueda levantarse, mientras haya vacas que cuidar, él estará aquí. No sabe hacer otra cosa. No quiere hacer otra cosa. Los días se alargan. Las noches ya no son tan largas. Jim empieza a dormir de un tirón, sin despertarse cada rato para escuchar el viento. El cuerpo le pide descanso y él se lo da, pero sin exceso. Un hombre que se duerme demasiado se vuelve flojo. Un flojo no dura en estas tierras. Una mañana, el más joven liga corriendo desde el corral. Don Jim, venga rápido. Jim deja el café y sale. En el corral, una vaca está pariendo. No es la primera del año, pero siempre es un milagro. La vaca lame al ternero, que tiembla sobre la paja. El muchacho mira con los ojos abiertos como platos. Jim se queda a su lado, viendo también. El ternero se levanta. Las patas delanteras primero, después un intento de pararse del todo, después la caída. Otra vez. Y otra. Hasta que al fin se sostiene, tambaleandos, buscando la ayuda de la madre. Cuando empieza mama, Jim suelta el aire. Vive. Este también vive. El muchacho pregunta, ¿cuántos cree que nazcan este año? Jim se encoge de hombros. Los que tengan que nacer. Los que Dios quiera. Los que el invierno deje. Pero ahora, viendo al ternero, piensa que el invierno no ha podido con todos. Que la vida sigue, por Fiona, se abre pozo entre el hielo y la nieve. Esa noche, Jim no puede dormir. Pero no es por el frío ni por el viento. Es por la emoción. La misma emoción que sencha de niño cuando su padre le deja que el día siguiente irían a buscar los primeros terneros. Sale al porche y se sienta a mirar las estrellas. Hielo está en el corral, también despierto, también mirando. Jim habla en voz baja, como si el caballo pudiera entender. Y falta poco, viejo. Un par de semanas y el camino estará abierto. Podremos viajar al pueblo. Comer algo que no se guiso. Ver caras nuevas. Hielo move las orejas, nada más. Pero Jim sabe que entiende. Los caballos entienden más de lo que la gente cree. Los últimos días del invierno son los más dulces. Jim trabaja sin prisa, disfrutando cada tarea. Sabe que pronto llegará el barro. Es lodo pegajoso que lo enreda todo y lo mancha todo. Pero el barro es vida. El barro es tierra que despierta. El barro es la promesa cumplida. Una mañana, el cielo amanece despejado y el sol calienta tanto que Jim se quita la chaqueta. Se queda en camisa, sintiendo el en los brazos.
Los muchachos lo imitan. Los tres trabajan en medio vesta, riendo, cantando historias. Pasan otros hombres. Pasan felices. Al adadisa, Jim los llama. Vamos, muchachos. Vamos a bajar al arroyo. Los tres montan y cabalgan despacio hacia el oeste. El agua corre cantando entre las piedras. Jim desmonta y se arrodilla en la orilla. Junta las manos y bebe. El agua está fría, pero sabe gloria. Los muchachos hacen lo mismo. Después se sientan en la orilla, los tres en silencio, viendo correr el agua. Jim piensa en todo lo que ha parado. En las noches de miedo, en los días de cansancio, en los terneros que nacieron y en los que se quedaron en el camino. Piensa en su padre, que le enseñó a mirar el cielo. En su abuelo, que eligió este lugar para vivir. En el mismo, que ha parado 60 inviernos aquí y es propasa unos cuantos más. El más joven rompe el silencio. Don Jim, ¿qué es lo mejor del invierno? Jim lo mira, piensa en rato y luego señala el agua que corre. Esto. Que se acabe. Que siempre se acabe. Que por muy duro que sea, siempre llega la primavera. Los muchachos asienten, sin entender del todo pero entendiendo lo importante. Después montan y regresan al rancho. El sol se esconde detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Hielo camina tranquilo, sabiendo que la noche será suave, que no habrá viento helado, que podrá dormir sin miedo. Jim entra a la cabana, enciende la estufa más por costumbre que por necesidad, y se sienta a mirar el fuego. En unos días logra el camión del pueblo con provisions. En unas semanas el pasto estará verde. En unos meses empezará la preparación para el próximo invierno. Pero eso es después. Ahora solo importa esto, el silencio, el calor, la paz de haber sobrevivido una vez más. Apaga la luz y se recuesta. Por primera vez en meses, duerme sin sonar. Duerme profundo, como un niño, como un hombre que ha hecho su trabajo y puede descansar. Afuera, el arroyo sigue corriendo, lavando los restos del invierno. Las vacas duermen tranquilas. Los terneros suenan con pastos verde. Y Jim, el vaquero de las tierras del norte, espera el nuevo día con el corazón tranquilo, sabiendo que la vida siempre sigue, empujando, creciendo, ganando al frío una vez más.